This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So, in the previous session, we have started what is the ranking function in the SQL Server, right? So, we have seen different types of ranking functions. Row number function, it returns the sequential number starting from 1. Rank, it returns the rank for each row with gaps, and dense rank without gaps, it is going to be giving you. So, yesterday we have seen some examples also to find out the highest balance in the bank. So which highest balance you required, you can find out by using this query. Okay. So very simple, dense rank you need to use so that you are going to be getting the correct output. Okay. So we have seen. So the next is n-tile function. So what n-tile function will do, it splits the data into n number of groups. Okay. It is going to be splitting n number of groups. మనం ఈ ఫంక్షన్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కావాలనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తే మన టేబుల్లో ఎంత డేటా ఉంది, 60 డేటా ఉంది, 65 గ్రూప్స్ లో డివైడ్ చేయండి అని అంటే 12 5 60 కాబట్టి ఒక్కొక్క గ్రూప్ లో మనకి 12 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఒక్క గ్రూప్ కి సేమ్ ర్యాంక్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, అసైన్స్ అ యూనిక్ నెంబర్ టు ఈచ్ గ్రూప్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క గ్రూప్ కి సేమ్ నంబర్ అనేది, ఓకే, యూనిక్ నంబర్, అదే నంబర్ అనేది అసైన్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి. మనకి ఎన్ని గ్రూప్స్ కావాలంటే అన్ని గ్రూప్స్ మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో లెట్ us do n-tile function. Okay, so let's say select star from account master table. In place of star, so I am going to be taking ACID, name, let's say clear balance, or BRID, let's say BRID, comma clear balance, comma I am going to be using n-tile function. This n-tile function, how many groups I want, means I want 6 groups. So inside I want to divide, I want to split the data into 6 groups. So you need to write over order by, okay, order by ascend, okay, ACID ascending order or descending order as group. Okay, group number, you can say group number. Okay, so now try to execute this. Now you see we have completely 64 records. So for each group it has took 11 records. So 11 6 are 66. Sir, but we have only 64. So last row lo manaki, okay, 2 rows అనేవి తగ్గిపోతాయి. So you are going to be having last లో ఎన్ని rows ఉన్నాయి మనకు? So in the last thing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 ఉన్నాయి. Okay, so this is what you need to understand, guys. సో ఫస్ట్ నుంచి అది కరెక్ట్గా డివైడ్ చేసి 11 రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఇస్తుంది. సో ఆ 11 రికార్డ్స్ 11 రికార్డ్స్ 11 రికార్డ్స్ అలా మనకి. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ 11 6 గ్రూప్స్, ఓకే, విత్ 11 రికార్డ్స్. సో లాస్ట్ గ్రూప్లో ఎన్నైతే తక్కువ ఉంటాయో అన్ని ఆ లాస్ట్ గ్రూప్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, so this is what you need to understand, guys. N-tile function, it will split the, okay, data into n number of groups. So you can have simply splits the data into n number of groups. Okay, it will assign unique number to each group starting from 1. ఒక్కొక్క గ్రూప్ కి నాకు ఎన్ని గ్రూప్స్ కావాలి, 6 గ్రూప్స్ కావాలి. ఆ 6 గ్రూప్స్ కి డేటా డివైడ్ అయిపోయి ఇన్ని రోస్ కి యూనిక్ నంబర్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 ఇట్ విల్ జనరేట్. Clear? So very simple logic it is. Okay, so that is what you need to understand. So we have seen every fifth row from a table. So ranking function, dense rank, and rank function example yesterday we have seen. N-tile function. Now let us understand CTE, common table expression. This is very important. 200% interview question, 200% you are going to be working in the real time. రియల్ టైంలో ఇవి చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు. సో కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్.
ఇట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు డిరైవ్ టేబుల్. సో డిరైవ్ టేబుల్లో ఏంటి, మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఒక క్వెరీలో ఫ్రమ్ క్లాజ్లో ఇంకొక క్వెరీ రాస్తాం. సో ఇక్కడ కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే, సో మనం ఒక క్వెరీ రాస్తాము, ఆ క్వెరీకి మనం ఒక టేబుల్ లాగా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇంకొక క్వెరీ అనేది రాసుకుంటాం. సో విల్ సీ దాట్. సో సిటీ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ SQL Server 2005. ఓకే, సో సిటీ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ వన్స్, యూజ్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్. సో ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సిటీ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ వన్స్, ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేస్తాం, ఒక్కసారి క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్, చాలాసార్లు యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ డిరైవ్ టేబుల్ అలా కాదు. డిరైవ్ టేబుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఆ టేబుల్ నేమ్ ప్లేస్లో మనము ఒక టేబుల్ని యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఆ టేబుల్ని మనం సబ్ క్వెరీలో యూజ్ చేయొచ్చా, చెయ్యలేము, ఎందుకంటే ఆ టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు, అంటే జస్ట్ ఫర్ క్వెరీయింగ్ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, select star account master table. సో ఈ మాస్టర్ టేబుల్ ప్లేస్లో select star from account master table. సో స్టార్ ప్లేస్లో ACID నేమ్ ఇలా రెండు పెట్టాను. సో ఇప్పుడు వేర్ కండిషన్లో వేర్ BRID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ యాజ్ ఏ అని పెట్టండి, యాజ్ ఏ, వేర్ BRID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, సమ్ BR1 అని పెట్టాను. మనకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఇన్వాలిడ్ కాలమ్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ టేబుల్లో, ఈ పర్టిక్యులర్ క్వెరీలో ఏమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవి నువ్వు రీడ్ చేస్తున్నావు. సో అందులో ఏవైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అందులో కాలమ్స్ ఉన్నవే మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు, రైట్. రైట్. సో మళ్ళీ ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయలేం కదా. బట్ సిటీతో అలా కాదు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ సిటీఈ. సో ఇక్కడ మనం ఒక డిరైవ్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఈ డిరైవ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఫిల్టర్లో పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఓకే, ఫిల్టర్లో పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో ఈ టేబుల్ని నేను ఇక్కడ ఏ అని అనుకుంటాను అని ఇక్కడ ఇలా రాస్తామా, రాయలేము. సో దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, బట్ సిటీఈలో ఏంటంటే మనం సిటీఈ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ సిటీఈని సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటీఈ నేమ్ అని రాసేసి, ఓకే, ఆ సిటీఈలో ఏమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ తీసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఆ సిటీని ఇంకొక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్గా రాసుకోవచ్చు ఫిల్టర్లో. బట్ ఈ డిరైవ్ టేబుల్ని నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్వెరీ రాసుకోవచ్చా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ కాల్డ్ ఏ, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏ అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా, క్వెరీ రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద డిరైవ్ టేబుల్, దిస్ డిరైవ్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఏ. సో ఈ డిరైవ్ టేబుల్ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ. సో స్టార్ కాకుండా ఇక్కడ ACID అని పెడతాను, స్టార్ కాకుండా ఇక్కడ ACID అని పెడతాను. సో వెన్ యూ రన్, విల్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కాల్డ్ ఏ. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఇది టేబుల్ కాదు అని అంటుంది, క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ టేబుల్ అని అంటుంది. బట్ సిటీతో అలా కాదు. ఓకే, వెరీ బ్యూటిఫుల్ అది. సో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, విత్ సిటీఈ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్, ఓకే, బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్, ఇందులో మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. సో యూ కెన్ రీడ్ ద సిటీఈ ఎలా అంటే, విత్ యాజ్ ఇదంతా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటీఈ నేమ్ అని రాసి మొత్తం అంతా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ సిటీఈ కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో సింటాక్స్ వచ్చేసి, సో వెరీ సింపుల్ సింటాక్స్ ఇట్ ఈస్. సింటాక్స్ with, okay, city name, okay, as bracket open close, okay, you can write some select statement, okay. So ikkada, so you need to write select star from this city name, okay. సో ఇది ఇలా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మనకు రన్ అవుద్ది.
మీరు సార్ ఫస్ట్ ఒకసారి ఇలా క్రియేట్ చేస్తాను దాని తర్వాత రీడ్ చేస్తాను అంటే మనకి కుదరదు. అది టేబుల్ కాదు అలా క్రియేట్ చేయడానికి, అదొక సిటిఈ, జస్ట్ కామన్ టేబుల్. సో కామన్ డేటాని మనం అందులో స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఒక క్వెరీ డేటాని ఇందులో స్టోర్ చేసుకొని ఆ క్వెరీని మళ్ళీ క్వెరీగా చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ a common table expression. So now see, let me do one example with cte underscore account master as bracket open and close, select star from account master table. Okay, so select star from, okay, so let me take ACID, name, BRID, clear balance. So let me do filter where BRID is equals to, okay, or else in operator. So let me take BR3, BR6, BR7, BR8, something like this. Okay, so now select the star from CTE. So you can write like this, you can execute it. So you are going to be getting the BR3, BR6, BR7 and BR8 customers. Only 33 records. అర్థమవుతుందా? So this is what you need to understand. లేదు అని అంటే, so simply you can comment it. So this is how the output you will get. సో అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి, 64 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అని అంటే, సో సెలెక్ట్, ఓకే, సిటిఈ. సో యూ కెన్ రైట్ వేర్ the column BRID is equals to, okay, this one, where the column BRID is equal in operator this blah 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 అని చెప్పేసి పెట్టాలి. సో ఓన్లీ మీకు 33 రికార్డ్స్ వస్తాయి. సార్ అలా కాదు సార్, నేను దీనికి ఒక క్వెరీ రాస్తాను సార్. ఎస్, యూ కెన్ రైట్ ద క్వెరీ ఆల్సో. ఎలా రాస్తావు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటిఈ నుండే తీసుకుంటాను, సిటిఈ అకౌంట్ మాస్టర్ వేర్, ఓకే, రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్, బిఆర్ఐడి ఏమేమి బిఆర్ఐడీస్ ఉన్నాయి ఆ బిఆర్ఐడీసే. సో ఓన్లీ బిఆర్ఐడి అనే కాలమే ఇవ్వాలి, ఇది సబ్ క్వెరీ కాబట్టి. నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Now see 33 records. Okay, so you can declare ones or you can create ones and use the same CTE in the same query multiple times. ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ if you see, this is the derived table. The derived table name is A. This derived table I cannot use in anywhere. ఎక్కడ కూడా ఆ క్వెరీలో, ఆ మొత్తం క్వెరీలో ఎక్కడ కూడా మనము యూజ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ సిటిఈ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ డిక్లేర్ వన్స్ అండ్ ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సింపుల్, రైట్? వెరీ సింపుల్. Correct? Everybody clear about this? So CTE you can create once and call multiple times. Use, okay, use multiple times or call multiple times. You can use this CTE multiple times. So CTEs, can we join CTE with a table or CTE with CTE? This is the question. సిటీస్ జాయిన్ చేయొచ్చా, సిటీకి టేబుల్ జాయిన్ చేయొచ్చా? ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా. సో లెట్ us do one small example. Let me create with CTE underscore account master table as bracket open and close. In this I am going to be writing one query, select star from account master table for few of the branches. Let me filter the data. Okay, so this is one CTE.
I want to create one more city. First, let me explain. Okay, two cities. Okay, can we join two cities? ఎలా సో ఇప్పుడు ఇంకొక సిటీని కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు పుట్ కామా అట్ ద ఎండ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద సిటీ నేమ్, సిటీ అండర్ స్కోర్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఇలా రాయకూడదు, విత్ అని రాయకూడదు. విత్ అని రాశారు అంటే ఎర్రర్. మనకి సెకండ్ సిటీ కంటిన్యూ చేయాలి అని అంటే కామా పెట్టేసి యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ ద సిటీ నేమ్. Okay, so yeah, same to same thing, select star from transaction master table. Okay, where uh, transaction, no, only who has done the transaction వాళ్ళది data చూద్దాం. So now ఇక్కడ select star from ఏ టేబుల్, ఫస్ట్ సారీ ఏ టేబుల్ కదా, ఏ సిటీ జాయిన్ చేద్దాం. ఏ సిటీ ఏదైనా పెట్టచ్చు, సిటీ యాజ్ ఏ. ఓకే, as a join the new one more city, that is city transaction master as b on a dot a అంటే ఏంటి, సిటీ అకౌంట్ మాస్టర్, అందులో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి డాట్ బి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ సిటీ. సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఆ కాలమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో లెట్ మీ టేక్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్, a dot acid, a dot name, a dot brid, a dot, okay, clear balance, so not clear balance. Let me take b dot date of transaction. Okay, b dot transaction type. Okay, b dot transaction amount. In columns this one. Now you need to execute this complete code. మొత్తం అన్ని సిటీస్ కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ. ఓకే, సో రెండు కూడా రెండు టేబుల్స్లో నుండి ఓన్లీ BR3, BR6, BR7, BR8 మాత్రమే మీకు ఇక్కడ కనపడతాయి, వేరే ఉండవు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జాయినింగ్ విత్ దిస్ క్వెరీ, ఈజ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ దిస్ క్వెరీ. అలా టూ క్వెరీస్ని నువ్వు జాయిన్ చెయ్యాలి అని అంటే మీరు సిటీస్ తీసుకోవాలి, సిటీస్ రాయాలి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ డిరైవ్ టేబుల్ ఆల్సో. డిరైవ్ టేబుల్లో కూడా ఏం చేస్తాము, టూ క్వెరీస్ని మనం ముందే ఫిల్టర్ చేసేసి తర్వాత ఆ టేబుల్స్తో మనం జాయిన్ చేస్తాం, తర్వాత జాయిన్ అనేది అవుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా ఓకే, ఫస్ట్ డేటాని ఫిల్టర్ చేసి తర్వాత జాయిన్ చేస్తున్నాం రెండు సిటీస్ని. ఓకే, బట్ ద ఓకే బట్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ పాయింట్ కంపేర్ టు డిరైవ్ టేబుల్ is we can use these cities wherever you want in this table, in this query. Okay, but derived table is not like that, you cannot do anything. Okay, you cannot do any other things. Clear? So we can do join. Okay, we can do join with the CTs. We can do join with CT and table. So children, copy CT with table. Okay, so this is one CT. నేను చెప్పాను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ సిటీ as a join transaction master table as b. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ అంటే టేబుల్, సిటీ అండర్ స్కోర్ ఏఎం అంటే సిటీ అకౌంట్ మాస్టర్ సిటిఎల్, ఏ డాట్ ఏసీఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ ఏసీఐడి. ఓకే, నీకు ఇందులో ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి ఓన్లీ ఆ కాలమ్స్ పెట్టేసుకున్నావు అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ సేమ్ టు సేమ్. ఇందులో ఎన్ని వచ్చాయి, ఇందులో కూడా అన్నీ వస్తాయి చూడండి. What happened? Okay, let me execute this. Okay, you need to write go.
Now see, this table is having, I mean this query is having 68 records. This table is also having 68 records. సో రెండు కూడా మనం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఒక సిటీతో ఒక టేబుల్ జాయిన్ చేయొచ్చు, లేదా రెండు సిటీలు క్రియేట్ చేసి రెండు టేబుల్స్ జాయిన్ చేయొచ్చు. సార్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ సిటీ నేమ్ పెట్టారు, లేదు నేను టేబుల్ నేమ్ పెట్టొచ్చా? ఓకే, టేబుల్ నేమ్ పెట్టొచ్చా ఇక్కడ అంటే ఇది మొత్తం తీసేసి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ ఏ, ఓకే, ఆర్ బి అని పెడతాను. ఓకే, join city as city name as a on a dot acid is equals to b dot acid, or else b dot acid is equal to a dot acid. Now let me execute it. Now see, same 68 records you will get. Arthamavutunda what is the importance of city? Very beautiful concept, right? This is మనకి ఇంకా నెగిటివ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉండవు సిటీస్ యూజ్ చేస్తే. సో సి, సిటీ వర్సెస్ డిరైవ్ టేబుల్. సో సిటీ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ వన్స్, యూజ్ మెనీ టైమ్స్. డిరైవ్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ వన్స్, యూజ్ ఓన్లీ వన్స్. Okay, so scope is the query scope is the query. So in the query only we need to write, okay, then only we will get, we are not going to be creating any kind of new table, right? Only by using the query. So reusability we have for CTE, there is no reusability for derived table. So one more point here for CTE is it supports select statement, update statement, delete statement, okay, operations, all the things. So మీరు ఇక్కడ కావాలంటే వాట్ ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక సిటీ క్రియేట్ చేశాను, అప్డేట్ దిస్ సిటీ, సెట్ క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20,000, వేర్ ఓకే BRID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BR3 అండ్ ACID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే సమ్ ACID, ఏదో ఒక ACID అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BR3 1300 Rakesh 1 BR6 1, okay, so Rakesh 10016, okay, ఈ BRID అవసరం లేదు, 10016 కదా, 10016 రైట్. సో ఇలా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఓకే 20,000 కాకుండా 2 lakh అని పెడతాము. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఓకే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ వాట్ 1006, 10,000 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2 lakhs అని అప్డేట్ అవుతుంది. 1 row ఎఫెక్టెడ్. నాకు చూడండి 2 lakhs వచ్చిందా? సో అలా మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఓకే, అండ్ అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇన్సర్ట్ వీ కెనాట్ డూ గైస్, ఓకే, బట్ డిరైవ్ టేబుల్లో ఇట్ డజంట్ సపోర్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Okay, so this is what we need to understand. Clear everyone? So there is an exercise here using a derived table, and by using what a CD can we do or not, let us do. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే find out the branch which has highest number of customers. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అంటున్నారు. సో ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రాంచ్, లెట్ మీ రైట్ ద క్వశ్చన్ హియర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రాంచ్ which has highest number of customers. ఓకే, సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అనుకున్నాము. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్.
ఇక్కడ బ్రాంచ్ వైజ్ బిఆర్ఐడి ఇంకా కౌంట్ స్టార్ పెట్టాము అని అంటే apart from aggregate function whatever you have in the select class you need to write that in the group by class ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాం. చేస్తే మనకి కస్టమర్స్ ఎందులో ఎక్కువ ఉన్నారు, BR6 అనే బ్రాంచ్లో మనకి కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రాంచెస్. ద అవుట్పుట్ ఏమి రావాలి అని అంటే, సార్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ క్లాజ్ రాస్తాను, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దట్ డేటా? ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది? We could use max function, right, sir? If I use max function, where I need to use the max function? After the from account master, after sorry, the group by. Once we do the group by, we can use the max function out of the Where branches. I need to use? How I need to use? Any idea? Out of the branch, how can I? Max of BRID. Where I need to write? After this group by. Okay. What I need to write? Max functions, sir. BRID max of. No. So you are telling like this, right? I understood. So for doing like that, we need to create a derived table. Am I right? Yes. So if you do like this as A, Yeah. so from here I am going to be finding out maximum of max function. The BRID functions. So if I write BRID, what BRID contains? It contains the data, right? BR1, yes, BR2. Yeah. Then how it is going to be taking the maximum branch? So it will take as BRH. BRH. So if you do max function on this column, so what is the output you are going to be getting? So I think no max BRID, then it will be different. BR8 you are going to be getting in the output, Yes. right? Yes. But I As a need count, to do max function on this count. On the count, yes. Right. So if Yes. I do on the count, it will take only the 15. So that 15 you Yes, are going to be getting. If I need to write a name, okay, you need to take the name over here. BRID. BRID max. Again, it is asking apart from aggregate function, whatever you have, you need to write that in the group by. Group by function. Having. Okay. So what is the output you got again? We got all the data again. But I am asking who is having the highest number of customers. Only that branch you need to get in the output. Okay. So yes. Right. So yes. Like this. How select BRID. Max count. Don't select. Okay. You need to write where the count is equals to 15. 15. Right. If you do like this, then you will get the output as BR6. This is the correct output. But the writing of a query, so ఇక్కడ మనం 15 అనేది పాస్ చేసాం. So how do you know that the highest count is 15? So okay, fine. సార్ నేను ఈ క్వైరీ రన్ చేసి చెక్ చేసి చూశాను 15 అనేది మనకి హైయెస్ట్ కౌంట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ టు అని చెప్తాను. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ సెంట్ దిస్ క్వైరీ టు యువర్ మేనేజర్. So he left the company today and he joined on the next Monday. So when he sees this query he took from your chart and he is running in his system, అప్పుడు ఆయనకి అవుట్పుట్ అనేది రాంగ్ వస్తుంది. ఎందుకు రాంగ్ వస్తుంది? మేబీ సమ్ మోర్ రోస్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్, రైట్? కొన్ని కొత్త రోస్ అనేవి యాడ్ అవ్వచ్చు. సో అట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ లైక్ 15 అనేది పక్కాగా పర్టికులర్గా ఇచ్చావు అంటే అది రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ రాంగ్ వస్తుంది. బట్ దిస్ 15 వీ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ లైక్ త్రూ
ఎలా అంటే how you need to pass means you need to pass dynamically. సో డైనమికల్లీ ఎలా పాస్ చేయొచ్చు కౌంట్ని? సో ఇప్పుడు ఈ కౌంట్లో మనకి ఏం డేటా ఉంది? కౌంట్ ఉంది, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద బ్రాంచెస్ కౌంట్ యూ హ్యావ్, నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కౌంట్ యూ హ్యావ్, రైట్? సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఒక క్వేరీ అనేది డైనమిక్గా వచ్చేటట్టు రాయాలి ఇక్కడ. సో ఎలా వస్తుంది ఆ డైనమిక్? హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దట్ డైనమిక్ క్వేరీ? సో సేమ్ ఇలా బిఆర్ఐడి, ఓకే, maximum of BRI, maximum of CNT, maximum of CNT. ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ you will get? You will get 15. This query you can copy and pass in place of this. This is the way you need to write the query. Clear? అర్థమవుతుందా? ఇంత రాయాలి మీరు query. Starting from here to here, when you execute, what is this? Select BRID from SA account. Okay, again I have to see the output BR6 వచ్చిందా? మనం ఏం చేసాం? వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వైజ్ కౌంట్ కస్టమర్స్ కనుక్కున్నాం. సో అందులో అది మనం డిరైవ్ టేబుల్గా యూజ్ చేసేసి ఆ డిరైవ్ టేబుల్ని మనం వేర్ క్లాజ్లో ఆ కౌంట్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. సో ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో ఆ బ్రాంచ్ రావడానికి మనం ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హైయెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఓకే బ్రాంచ్ వైజ్ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ క్వేరీ. ఈ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ క్వేరీలోంచి మ్యాక్సిమం కౌంట్ తీసుకొని ఈ మ్యాక్సిమం కౌంట్ మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? సో 15 you will get. This 15 will pass to here. This outer query is going to be executed finally. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ డిరైవ్ టేబుల్స్, రైట్? డిరైవ్ టేబుల్స్. Okay, clear everyone? So let us understand the same query by using CTEs. Okay, by using CTE, how we can do? So let me create one CTE name underscore branch. Let me write something else. Branch, okay, as bracket open close. So I am going to be writing here. So what I am trying to do, first let me write branch wise number of customers. Okay, branch wise, okay, account master table. So instead of star, let me take BRID count, right? So as a count, apart from aggregate function, whatever you have in the select class, you need to write that in the group by class. సో మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటీ నేమ్ రాసేస్తాను. ఓకే, సో ఈ సిటీలో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈ సిటీలో నుండి ఓన్లీ బిఆర్ఐడి తీసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ఈ సిటీలో మనకి ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి? బిఆర్ఐడి, కౌంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా. సో నేను ఇక్కడ వేర్ కౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్గా ఒక క్వెరీ రాస్తాను. ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సిటీ వేర్, సారీ నాట్ వేర్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటీ. ఏం సిటీ? ఇందులో ఏం కావాలి నాకు? మ్యాక్సిమం కౌంట్ కావాలి. ఈ సిటీలో మనకి ఏం అవుట్పుట్ ఉంది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ది సిటీ? బిఆర్ఐడి అండ్ కౌంట్, బిఆర్ఐడి అండ్ కౌంట్. సో ఈ దాంట్లో మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఏంటి? 15. సో దిస్ 15 ఈజ్ పాస్డ్ టు దిస్. ఓకే, దిస్ 15 ఈజ్ పాస్డ్ టు దిస్.
and this 15 output you are going to be getting when you execute the BR6. వచ్చిందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రన్ చేయండి, మీకు BR6 వస్తుంది. ఓకే, by using the CTE it is very easy. ఎందుకు అని అంటే this CTE I am using multiple times. I have created only once and using a multiple times. సో బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, ఇది క్రియేట్ చేశాను కదా, వేర్ క్లాస్లో సెలెక్ట్ మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఫ్రమ్ ఏ అని రాస్తే అయిపోతుందా? అవ్వదు. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. వెరీ సింపుల్ రైట్? ఈజీగా ఉందా? ఓకే, so this is what you need to understand. Very easy query guys, that is. Okay, so now anybody having any questions guys? ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, తప్పకుండా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ ద వెరీ 100% 200% ఓకే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ జరగదు. ఓకే, వితౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్వ్యూ గైస్. హౌ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్. ఓకే, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్, ఏవో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో. చూడండి ఇక్కడ, ఈ టెస్ట్ అనే టేబుల్ డూప్లికేట్ రికార్డ్ రామ్ లత జాన్ భాస్కర్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇందులో డూప్లికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిలీట్ చేయాలి, టేబుల్లో నుంచి డిలీట్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది? టేబుల్లో నుంచే డూప్లికేట్స్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తారు? ఓకే, సో బై యూజింగ్ ద CTE we can do. ఓకే, సో దిస్ విల్ డిస్కస్ టుమారో గైస్. ఫ్రెష్గా డిస్కస్ చేద్దాం, హడావిడిగా చెప్తే దట్ టు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? So regarding this tomorrow's MSBI session, so there is a issue with the creating the meeting ID, so I'll let you know guys about that. Okay, so if you have any questions, you are welcome guys. Thank you. So could you show me that last query which you have written?